Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Szymona Czarodzieja 4. Moi drodzy, zawsze mam problem z ustawieniem odległości mikrofona od swojej twarzy. Kiedy mam go zbyt blisko siebie, to wtedy ten dźwięk jest taki bardzo przytłumiony, powiedziałbym, że aż basisty. Kiedy mam go oddalonego od siebie, to wtedy ten dźwięk jest zniekształcony. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje, nie, inaczej, wiem dlaczego tak się dzieje, ponieważ mieszkam w starej kamienicy i mam bardzo duży pokój. Mam pokój na 2,5 metra wysokości, no i kurde, ogólnie mam duży pokój, więc ten dźwięk się w jakiś sposób tutaj rozprzestrzenia. Nie mam żadnych pianek wygłuszających i tak dalej. Ogólnie zastanawiam się też nad tym, żeby w nowym roku zakupić nowy mikrofon z jakimś takim interfejsem. Być może jeszcze jakieś pianki akustyczne, tak żeby ten dźwięk w każdym odcinku był jednakowy i jednolity. Ale to są plany na przyszły rok, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, powracamy do naszej rozgrywki. Byliśmy sobie w sklepie Calypso, porozmawialiśmy z dziadziusiem i porozmawialiśmy z Alix. Z tego co ustaliliśmy, musimy udać się w tym momencie do zamku. No tak, zamek został odblokowany na naszej mapce, czyli jest to ostatnia lokacja, do której będziemy mogli się udać. So, this is the castle. I bet the guards will rip me off again before they let me in, but maybe I won't have to pay if I proceed with caution. Mamy tutaj zamek, widzę, że są niebieskie proporce, czy tam proporzec, nie wiem w ogóle jak to się odmienia. Ale jest strażnik, z którym możemy porozmawiać. Nice to see you again. You may pass. Hej, nie chcesz oskupać mnie z resztek gotówki, zanim mnie przepuścisz? Hey, don't you want to talk me into giving you my last bit of pocket money before you let me pass? This is strange behavior indeed. What kind of sharks do you think you're dealing with? Okay then, before you change your mind, I better cross. Czyli bez problemu możemy przejść na drugą stronę, na plac budowy. No dobra, świetnie się składa, ponieważ tam musimy się udać. Jest też jakaś malutka wieża. Does the food supply of the castle cat live here? Są jakieś okienka i tak dalej. Dobra, wbijamy do środka. There's a passage there, but it's just drawn with chalk. That doesn't really help to get inside the castle. A może to jest takie magiczne przejście, jak było w Harrym Potterze na dworcu kolejowym, że trzeba się rozpędzić i wbiec w tą ścianę. Betoniarka. Studnia. A draw well. Surely a secret passage leads into the castle from there. The well is not even excavated. What kind of a loser did that? A może tutaj wcale nie ma zamku, a to jest po prostu jedna taka wielka makieta? No bo zobaczcie, to wygląda jakby ściana była zrobiona z drewna, a nie z betonu. No ale pozory mogą mylić. This is a concrete mixer. I really don't want to know how many people Kalaba threw into the moat with a concrete block around their feet. Okno baraku. A typical trailer filled with beer, dirty helmets, and filthy magazines that I'm too young to know. Wow, the cover of the latest Play Barbarian features naked succubi. Plan budowy Heinkern-Winksteina. That's a building plan of the king's castle by architect Hinkon Winckenstein. There's a coffee stain on it. Plan trafił do naszego ekwipunku. The plan doesn't include any kind of gate, neither an open one nor a bricked up one. Strange. A może to jest tak specjalnie zrobione, żeby zwykłe takie osoby jak my nie mogły się dostać do zamku? Może jest potrzebne jakieś magiczne hasło? I won't climb up there, I'll break all my bones! Na rusztowanie wejść nie możemy. Rysunek kredą. There's a passage there, but it's just drawn with... No wydaje mi się, że nic na tą chwilę tutaj nie zdziałamy. Dobra, plan jest taki, żebyśmy się cofnęli i porozmawiali ze strażnikiem. To be no entrance here, but there must be a way to enter the castle. I'm not gonna bang my head against the wall, that's for sure. Maybe someone can tell me if there's a secret passage somewhere? Strażnik. Nice to see you again.
You may pass. Hej, wejdę teraz do środka prosto do zamku, w porządku? Hej, możesz mi powiedzieć, jak wejść do zamku? Hello, can you tell me how to get into the castle? What kind of question is that? You pass here every single day. You should really know the way by now. Oh, I'm a little confused today. I didn't get much sleep last night. I simply can't find the entrance today. I'm getting a bit worried. That must have been an awesome party if you're having blackouts today. I already tried the door made of chalk, but it simply didn't open. Could it be that it's just a stupid chalk drawing and that's it? Are you trying to say that the castle is not yet finished? Well, one could think that. But you cannot think that. You better get it into your head the castle is complete. And not only complete, but also perfect. Our architect has done a real good job. Thanks to state-of-the-art CAD programs, we can basically rule out any planning errors. Do you really know what you're talking about? Of course, you won't find a more splendid castle far and wide. I'm really glad to hear that. Would it be possible to take a quick glance at the building plans? That, I'm afraid, is not in my job description. Right then. I won't keep you from your work any longer. No to mamy delikatny problem, bo wszyscy myślą, że my jesteśmy fałszywym Szymonem i wszystko doskonale wiemy, a tak naprawdę nie wiemy nic. I czuję się troszeczkę skołowany z tego względu, że no mam plany zamku, ale za cholerę nie mam zielonego pojęcia, jak dostać się do środka. Spójrzmy na nasz dziennik. Znaleźć wejście do zamku. Słodko, strażnik wpuścił mnie do zamku, ale brama jest zamurowana, a dokładniej chyba nigdy nie istniała. Najlepiej poznam plany Kalaby i mojego sobowtóra, odwiedzając szambelana w zamku. Nic nie znalazłem w domu Simona, według wiadomości papugi mój sobowtór ma coś zanieść do zamku. No i w dalszym ciągu nie mam zielonego pojęcia, jak się tam dostać. Poczekajcie, wejdę sobie tutaj jeszcze raz. Może coś będę mógł tutaj użyć, na przykład tych planów na tym. No, that doesn't work. To tak nie działa. Pudełko z białymi rękawiczkami, karta członkowska, list miłosny i tak dalej, i tak dalej. No dobra, skoro się nie dowiedziałem niczego tutaj, to może się dowiem gdzieś na mieście. How's your inner peace? It just vanished. Czy dzięki medytacji można się dowiedzieć, jak dostać się do zamku? Can meditation help in finding out how to get into the king's castle? Why do you think you need meditation for that? Just go in through the gate. I can't remember problems of any kind on my visits there. Well then, I leave in peace, or something like that. Czyli od Jogina niczego się nie dowiedziałem. Mamy tutaj jakieś ogłoszenie. That's the local advertiser. Let's see what they're saying. Psychopathic fighting dog missing. Attention, armed. Holiday camp dragon hunt. Survival not guaranteed. And a law that bans music. Who'd come up with something like this? Nie mam zielonego pojęcia, ale to jest chyba odpowiedni moment, żeby... O, poczekajcie, tutaj mamy zamek z tekstury. Z tektury. Może dzięki tej makiecie uda mi się dowiedzieć, w jaki sposób dostać się do zamku. A model of the king's castle. Since I produced it out of my hat, it really deserves the label miniature. They don't look alike at all. W ogóle nie są do siebie podobne. A typecase with carefully sorted lead type. That must be boring, putting a text together out of that. The frame in which the letters are mounted is included. Myślałem, że coś będę mógł stąd zabrać. Tu też mamy jakąś tablicę ogłoszeń. Może będzie coś nowego. It's a job vacancy. Are you young, dynamic, and dead? We offer a well-founded training as Castle Ghost. Basic knowledge of haunting is required. In addition, at least 1 year immaterialness. Please apply to the King's Castle Management. An advert for some dull dance without music, to which I won't be going for sure. A fire warning for when you annoy a dragon with a projectile weapon made. The self-help group for were creatures invites you to a meeting on the coming full moon. Subject:
How can I protect myself from involuntary transformation, and how do I explain it to my circle of friends if something goes wrong? Doors open at midnight. Please bring a muzzle. Dobra, czyli z tablicy dowiedzieliśmy się, że w zamku potrzebują ducha. List gończy. Let's see what it says. Man-eating beast, usually very inebriated, hangs around in the forest, uses his fangs ruthlessly. Oh, the media always exaggerate. I'm starting to get afraid of my own fairy tale wolf. Let's see what it's... Czyli ludzie szukają wilka. Ogólnie zastanawiam się, co u niego. Zjadł czerwonego kapturka i babci, jestem ciekaw, czy cierpi dalej na niestrawność, czy już mu przeszło. Plan budowy Eisenscheissena. Właśnie w ogóle się nie zorientował, że coś takiego wziąłem. That's a building plan of the king's castle by architect Eisenscheisen. Changes must be fun, or these plans have nothing in common with the castle apart from the name. Great idea. Stupid plans, this model really sucks. Surprisingly enough, they managed to build a second row of bricks exactly above the first row. Dobra, mamy plany, ale tak naprawdę nic z nich się nie dowiedzieliśmy. Archiwum. Regał ze zwojami. Tutaj mamy segregatory, z których też nic wyjąć nie mogę. What is it? I'm in a hurry. At the moment, I'm working on the music ban and preparing a new ordinance. All pipes are now forbidden. That means bagpipes, organ pipes, drain pipes. That's a good measure. There's too much hot air in this town anyway. Szukam drogi do zamku. Czy twoje dokumenty mówią, jak tam wejść? I'm looking for a way into the castle. Does it say how you can get in there in your documents? Of course. That's quite clear from the plan. However, I did slip up. My little grandson was playing here just recently and brought the whole archive into disarray. At any rate, none of the plans and models of the castle are in the archives anymore. What a disgraceful sloppiness. I could equally have been responsible for that. Yes, I'm afraid I can't deny it. And I haven't even got around to collecting the plans and models up again. Knowing my grandson, they could be lying over the whole town and still further afield. However, there was something about those plans. If only I knew what. Well, I'll keep my eyes open in town. Maybe I'll even find the stuff. Very commendable. There must be exactly 4 different plans plus 2 models. I'm afraid I don't know why there are so many. I believe they're not all gone, and we still have some miniatures of the castle here in the town hall. Znaczy się, była makieta zamku, ale już trafiła do mojego ekwipunku. Ale jeszcze gdzieś musi być druga makieta i muszą być 4 plany zamku. My na tą chwilę mamy tylko 2 plany, więc zastanawiam się, gdzie kolejne 2 plany bym mógł znaleźć. I need some One moment, please. Dobra, urzędnik idzie do archiwum. Może będę mógł coś tutaj jeszcze faktycznie a znaleźć. scroll shelf. I bet if the... Jednak nie. Guidelines. The guy wants to tighten up the music ban even more? Is he completely crazy? If I could make my own laws here, they'd be distinctly friendlier. Apparently you don't need much more than a typecase with letters and a printing press. Czyli będę musiał to zmienić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam 2 plany budowy i mam 1 makietę zamku. Wydaje mi się, że muszę się rozejrzeć po mieście. W sensie po pozostałych lokacjach. Żeby odnaleźć pozostałe plany i kolejną makietę. Ale jeszcze podejdę sobie do właściciela pizzy. Może on będzie wiedział, w jaki sposób dostać się do zamku. Buongiorno! Nie wiesz przypadkiem, jak dostać się do zamku? Król z pewnością cały czas zamawia twoje wyborne pizze. Do you have any idea how to get into the castle? I guess the king must order many of your excellent pizzas. See, allora, when the king has ordered a pizza, that's the guard at the gate who takes it. Which means that I never was in there. See, that's the way it is.
I don't know anything about the inside of the castle. I'll be off. Arrivederci. Czyli od pizzermana się niczego nie dowiedzieliśmy. Chodźmy zatem do domu bagniaka, czy tam klubu. Ale wygląda jak dom jednorodzinny. Hello? Hello. I want to come in. Mam tylko nadzieję, że nie będzie po raz kolejny częstował mnie zupą. Simon, my friend, can you tell me now at the meeting who will attend? Co porabiasz, jak leci? Nie wiesz przypadkiem, jak dostać się do zamku? Po co ci tyle rękawiczek? Skąd wziąłeś te wszystkie obrazy? Hey, what's up? Swampy working on his speech, I am. Welcome all the friends of Swampy. Telling them how sad Swampy was when having no friends, I will. But at the moment I tries to shorten speech so less than 5 hours it will be. Jak leci? How's it going? Feeling great, Swampy is. So excited about all the lovely guests. Thought about renting a tent at Swampy. If not enough place in here there be, is what Swampy thinks he's. Nie wiesz przypadkiem, jak dostać się do zamku? Can you tell me how to get into the castle? Me not know. Leaving the clubhouse I cannot. Too much work. Expecting so many guests. But know how to get there you should. Been in the castle quite often you have. No właśnie, tu się pojawia problem, bo nie do końca my bywamy w tym zamku. To jest nasz sobowtór. Z drugiej strony może w domu sobowtóra byśmy znaleźli jakieś plany? Nie mam zielonego pojęcia. Po co ci tyle rękawiczek? What do you need all these gloves for? Me don't understand that. All the time more and more and more gloves coming. Maybe old owner of the house had many hands and left them here. Maybe forgot. All right hand glove. Maybe he only many right hands had. Simon can have glove if he wanting. Every fan club member 1 glove gets. But only found 500 gloves until now. Hopefully enough for all members. Nie wiem, jakie oni mają tutaj gumowe rękawiczki, ale jeżeli chodzi o takie medyczne, czy tam używane podczas robienia żywności, to chyba nie ma znaczenia, czy jest to prawa ręka, czy lewa. One wszystkie wyglądają identycznie. Skąd wziąłeś te wszystkie obrazy? Where'd all these paintings come from? Artwork's been here when me did bought the house. That why clubhouse so expensive. I'd like to have a closer look at those paintings. Not touch, please. Everything shiny and clean now. Sprawdziłem listę członków klubu i już wiem, kto pojawi się na zjeździe. I've checked the members directory and I now know who will come. Oh, how many hundred members will come, you know now? 100? Not exactly that many. No 100, but 50 it will be. Slightly less. Less? Surely less than 30 it not will be. A little less than 30. 10? Oh, 5? well, 2? hmm, 1? including you? Is coming nobody's? Can't true this be? Bad jokes you makes. You said coming many friends, all my friends is. O, szkoda mi go. Przykro mi bardzo, ale do twojego fanklubu nikt nie należy. I'm sorry, but there are no members in your fan club. This not can be. Simon lying. What? You're calling me a liar? Yes, liar you are. Many friends I have, you said. No single friend have I. But not matters, 'cause the truth will end. Catch up with you, your lies will always. Chyba chciałeś powiedzieć, że kłamstwo ma krótkie nogi, prawda? Uspokój się, zielony. Chyba wystarczy ci już tej zupy na dzisiaj. Bardzo mi przykro, że mój sobowtór cię oszukał. Dałeś się nabrać na jego czcze obietnice. Kurde, no jak to odkręcić, bo z jednej strony nie chciałbym go okłamywać,
Ale z drugiej strony też chciałbym, żeby znał prawdę, że to my jesteśmy prawdziwy Simon, a nie ten fałszywy. Calm down, Green Man. Again, you lie! Stand any more of that? I can't! Alone me leave! Get out of my bite! Słucham? What? You me well understand! You me betrayed! Your idea was with the fan club! That's no one's you already know! Making jokes about the swampling! Why did you do? Me was always friend for you! Always had stew for you! So how are you treating your enemies then? How enemies of Swampling are treated you will see soon! Going back to Swamp I am! Never want to see you again! Never eating stew again! Never! No more swampy stew? That doesn't sound that bad. No powiem tak, zrobiło się delikatnie smutno. Bagniak wyszedł. Mona Lisa. I can't take it like that, it's too heavy. I can't even lift it off the wall. Nie jestem w stanie nawet go zdjąć. Łepek gwoździa. Someone's hammered a huge nail in there, obviously to carry this frame. Hey, it stands out on the other side. A może będę mógł tego gwoździa przybić jeszcze bardziej? I'm sure this makes sense, but I haven't got a clue. Albo nie. The tip of a nail. Somebody could hurt himself. At least somebody like me. Ah, brute force. I really missed that. Wow! Oh, where did that nail go to? This sledgehammer plus 2 is really hard to control. Zrzuciliśmy obraz na ziemię. I don't think that anyone still needs this. I pozostała tak naprawdę sama rama. Ale po co mi obraz Mona Lisy w ekwipunku? I bet the Louvre would pay me millions for that one. Hey, the paint flakes off here and there. There seems to be another layer beneath it. O! Czy ja będę mógł w jakiś sposób to zdrapać? Don't know what to do with To nie zadziała. Albo wiadro i gąbka? let's see what happens when I scratch the top layer off the canvas. All right, the lady with the silly smile is gone, and there's already something new coming to light. Another painting. Ugh, or something like that. Albo plany zamku. I'd put up that smearing, if at all, in the cellar. And not my own cellar. Jednak nie, nowoczesny obraz. Dobra, ale przyszedłem tutaj w innej sprawie, bo chciałem zobaczyć, czy będzie gdzieś tutaj makieta zamku, bądź plany zamku, a skończyło się na tym, że popsuliśmy obraz Mona Lisy i odkryliśmy, że pod nim jest nowoczesny obraz. I haven't got the time to look at something that uninteresting. I tak naprawdę w niczym mi to nie pomogło, przynajmniej na tą chwilę. Właściciel pizzy, jogging, miecza wziąć nie mogę. W ratuszu byliśmy, ale wiecie co? Plan jest taki, żeby udać się... Do willi chyba nie ma sensu wchodzić, zresztą tędy i tak nie wejdziemy. Ale plan jest taki, żeby udać się do sklepu muzycznego. Tekturowe pudełko, butelka wódki. Hello, we do know each other, but your condition really is leaving more and more to be desired.
You're beginning to get on my nerves. Sure, we know each other. What do you want now? Możesz mi powiedzieć, jak dostać się do zamku? Can you tell me how to get into the castle? I used to be able to do it, but recently they don't like to see me there very much. That's very likely got something to do with my financial difficulties. You don't look to me like they'd receive you more warmly there. Prejudices, nothing but prejudices. The world is bad, nasty, and dirty. Oh, yes, it sure is. But you're not telling me anything new. Is there anything else? Really, I just wanted to hear if you've recovered. Doesn't look like it. Well, see you later. A wiecie co? Sobie tak teraz myślę. Może gdybyśmy udali się do domu fałszywego Simona. Tam na biurku ma ten plan, co po kolei musi robić. Gdybyśmy dopisali udać się teraz do zamku, następnie byśmy spojrzeli w lusterko i zobaczyli, w jaki sposób tam się dostaje fałszywy Szymon. Może to by był sposób, żebyśmy my też tam mogli wejść. Twórca instrumentów. You again? Who cares? Uszy do góry, twój biznes muzyczny na pewno jeszcze się rozkręci. Cheer you. Heaven forbid that I should ever start whinging, but the music ban is indeed a serious problem. Oh, yes, it's horrible. First they forbid explicit violence, and now music. Why doesn't anyone think about the young people? Still, there's no censorship of speech. That's what they actually forgot, those lame brains. Oh no, here we go, son of a... Would you mind coming back to my problems? It's me who has to carry a heavy burden. Thanks to the ban, I'm virtually unemployed. There ought to be something done about the music ban, but what actually happens? Everybody's whinging without doing anything. Czyli tak, jeżeli coś zrobimy, że ponownie będzie mógł zagrać na instrumentach, to może w jakiś sposób przyświadczy nam przysługę. Dlaczego muzyka została zakazana? How did... I don't like your way of interrupting, you know? Where were we? Oh, yes. It's all the fault of the Queen of the Night. No, I'm not talking about a cactus. I'm talking about the opera. The Queen of the Night is a role in an opera. Are you familiar with operas at all? Well, Quite what I expected. Anyway, some time ago, there was this little mishap at a performance of that opera. The audience didn't survive the first aria of the Queen of the Night. Guess they bored themselves to death. Nonsense! There was this one deaf bloke who survived the performance. Went off the rockers, nevertheless. Just went on talking about stupid stuff, like the Queen of the Night came from the realm of the dead and her being a banshee. That's why the king banned music. Picture it. Banshees from the realm of the dead mow down their audience. And who's the one to suffer? Me! Znalazłem tutaj abstrakcyjny obraz. Czy ma jakąś wartość? I can't believe it! A genuine Picasso of the Green Period! Do you have the faintest idea what kind of masterpiece you're presenting to me? I tell you what, I'll give you a nice juicy apple and you give me the painting, all right? A piece of art like that ought to be owned by a connoisseur who'll make sure that it doesn't get damaged. You don't want to give it to me? Then you'd better go instead of stealing my time. Ale wiecie, co zauważyłem w tej gierce? Jeżeli my coś chcemy od kogoś, to ten ktoś żąda od nas, kurde, nie wiem, 100 sztabek złota i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś chce coś od nas, no to mówi, że da nam, nie wiem, jabłko i jakieś tam mało wartościowe rzeczy. Nie wiesz przypadkiem, jak wejść do zamku? You know... No, never ever. I go... All right then, you'd better go. I'm not in the mood to listen to your prattling all day long. Goodbye. Music ban? What a laugh. Although, there's a lot of music I'd instantly ban. Maybe I should go to the town hall and have a look whether there's really a music ban. O, i mamy podpowiedź, gdzie powinniśmy się ponownie udać, do ratusza. Ale jeszcze sobie sprawdzimy ciemną uliczkę, porozmawiamy ze Złotym Loczkiem, porozmawiamy z tym duchem, no bo czemu nie? Skoro już znajdujemy się w tym miejscu, to warto to sprawdzić.
Ogólnie zauważyłem, że w tej gierce jest tak, że do niektórych lokacji musimy się cofać po 2-3 razy. Za pierwszym razem czegoś nie mogliśmy zrobić, a za drugim już będziemy mogli na przykład zabrać jakiś element. O! Duch wyszedł na zewnątrz, a złoty loczek dalej jest uwięziona. Oh, who's that calling for me? Dlaczego nie jesteś w więzieniu? Why are you in the dungeon? I was condemned because they say I've stolen a painting, but I'm innocent. I'm not a thief. I was a simple tailor. Innocent, huh? Well, that depends on the clothes you sewed. Anyway, now you're out of the dungeon and free to go anywhere you like. That would be too easy. I'm bound to this place for as long as my innocence hasn't been proven. Until then, I can find no rest and must haunt this place forever. But now, my pleas have been heard, and someone has come to help me. Oh, really? Who might that be? Jeśli naprawdę jesteś niewinny, to dlaczego jesteś w więzieniu? If you are really innocent, why are you in the dungeon? After the theft, a left white glove was found at the crime scene. And as they found a matching right glove at my tailor shop, the mayor condemned me. Ask him about it. I'm sure he'll remember. Oh, the all-purpose officer will surely have your case in his files. A matching glove, that's indeed suspicious. If you lost it at the crime scene, it wouldn't have been very clever of you to keep the other one at home. That's what I'm saying. I was a tailor after all. I used to have all colors and shapes of gloves. So it was false circumstantial evidence that got me into the dungeon. I'm innocent. I'll find out about that. Dlaczego miałbym pomagać takiemu duchowi jak ty? Why should I help a ghost like you? Well, I don't have many means to show my gratitude. I could thank you with all my heart, or I could leave you my rusty, rattling chain. Would that be a suitable reward? Oh, great. What good will that be? Maybe give it to a ghost acquaintance as a present. Well, that's your decision. I don't have anything else to offer. Jedyny zaprzyjaźniony duch to jest Kalipso. Przechodzenie przez ściany jest naprawdę super. Możesz mnie tego nauczyć? Whoa, this walking through walls is cool. Can you teach me that? Oh, walking through walls is simple. Anyone can learn it. Really? How does it work? You have to use a door. Ha, that's the spirit. So, you don't want to tell me how you pass through stone? I'm sorry, but I'm doing it by pure intuition. I don't have the slightest idea how it works. Musielibyśmy zostać duchem, żeby móc przenikać przez ściany. Chciałbym ci coś pokazać. Czy to ten skradziony obraz? I have something I'd like to show you. Is this the stolen painting? I don't have any idea what the painting looks like. I'm innocent in no sense. Oh dear, how could I forget that? Oh, it's 12:59 already. The witching hour's over. Okej. I won't talk to her again. She'll just insult me and demand her magic potion again. A chciałem się zapytać, czy nie wie, jak dostać się do zamku. No wiecie, w końcu to jest złoty loczek. Największa złodziejka w mieście. Gdzie jest wyjście? Tu powinno być wyjście. Dobra, zrobimy inaczej. Na rynku byliśmy. Tutaj mamy miasto. Dobra, udajmy się zatem do ratusza. Are you still working on the music ban? I'm nearly finished. I just have to print it. Potrzebuję informacji o kradzieży dzieła sztuki. I need some information about an art theft. Art theft? Yes, I remember. However, the case is closed. There is no information about it. But I want to reopen the case. There's a miscarriage of justice that must be rectified. The man is innocent. A miscarriage of justice? That's ludicrous. There's nothing like that here. We define the truth as follows.
The truth is what's written in the files. But if I remember correctly, the stolen article was never found. If it was to reappear, we would have to look at the facts again and bring the file completely up to date. That means if it turned out that Wailing Walter is innocent, then his conviction would be quashed. Certainly, the possibility exists, at least according to our files. But what good would it do? The case is fully documented, and our documents don't contain any mistakes. Przyniosłem ze sobą rękawiczki. I've brought some gloves with me. Ah, do you want to hand something into the Lost and Found office? One moment. Stop, no! These gloves are evidence. I found them in Swampy's clubhouse. They match the gloves that were found at the site of the art theft. But if the clubhouse doesn't belong to Wailing Walter, he must be innocent. Well, what do you say now? Well, that would indeed be a miscarriage of justice. But in that case, something would have to have been wrongly documented. The idea is simply absurd. You can't shake my belief in my files so easily. Mam przy sobie skradziony obraz, znam nawet nazwisko artysty. I've got the stolen picture with me. I even know the artist's name. It's a Picasso from his green period. Indeed. There is something here. Picasso. This is one of the stolen paintings. And, where did you find it? In Swampy's clubhouse. The previous owner evidently appears to have been the thief. That means Wailing Walter is innocent. The previous clubhouse owner. Yes, he died a few years ago. Curious fellow. But that means that here in our files, there's A mistake? that we made a mistake in our files. Quite possibly a big mistake? That we made a big mistake in our files. Perhaps even a big mistake with serious consequences? A big mistake with please be quiet. That's ghastly. Now, I could be persuaded to keep quiet about this miscarriage of justice if you give me the release papers for poor innocent Wailing Walter. That's an offer I can't refuse. Here, take the papers, but please, not a word more about this incident. Promise? Okej. Mamy dokumenty zwolnienia. Are you still working on the... I'm nearly finished. I just have to print it. Potrzebuję informacji z formularza BBBB. Ale w jaki sposób zmienić te dokumenty dotyczące zakazu muzyki? I need some information. One moment. Może coś tu będę mógł gdzieś zmienić, coś podpisać. Ale z drugiej strony nie mam nic do pisania w ekwipunku. Ah, yes. Prohibition of devil expulsion by virtue... Dobra, może później się tym zajmiemy. The all-purpose officer sure won't like it if I fiddle around here. I'd better not let him catch me. O, a może to jest dobry pomysł? Are you still... I'm nearly... I... One... Dum-da-dum-da-dum. Move a couple letters around and the music ban is lifted. I don't understand what people are always complaining about. Practical politics is dead easy. Czyli będziemy mieli dwie pieczenie na jednym ogniu. Uniewinnienie ducha i zmiany w prawie muzyki. Yes? I'll be on. Chyba już wystarczy, nie? Że tutaj coś pokreśliliśmy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tutaj mamy tego bogacza, ale w pierwszej kolejności chodźmy do sklepu muzycznego. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. You again? I go. All right then, you better go. Chyba na tą chwilę nie.
Your spooking is over now. Here's your release papers. I can't believe it! Released! I've been released! At last I can join my beloved, deceased wife. We'll rest in peace together. Oh, yes, I can already see the bright light in the distance. That's the lamppost. I think you must go over there. Oh. Rosalind, my beloved, here I come. What? You dare swoop in here like this? I've been waiting for an eternity. I couldn't possibly come earlier. I'm innocent. I was condemned for something I didn't do, and I had to haunt a dungeon for years. Excuses. It's always excuses with you. I'm fed up with your constant excuses. Rosalind, who's that skeleton in my grave? That's Antonio. Antonio? What's he doing in my coffin? Did you think I'd be waiting for you for all eternity? Now leave us alone. Find your own hole. What a lucky man. Okej. Możemy wziąć łańcuch ducha. I can't take that, because the ghost chain isn't material. It cannot be touched at all. O, Oops, my bad. It does work. mamy łańcuch ducha, co prawda niematerialny, jak to powiedział Simon, ale no trafił do naszego ekwipunku. Dobra, gdzie bym mógł znaleźć kolejne plany budowy zamku i makietę? Może gdzieś tutaj, w sklepie Calypso. I bet behind this door. To miszcze, magiczna woda. Może gdzieś na półce jakieś? Maybe they're hiring staff at the castle? A castle ghost or something? I'd better find out. Hello? Do we know each other? Widziałem ogłoszenie o pracy. Zamek poszukuje nadwornego ducha. Co o tym sądzisz? I've seen a job offer. They're looking for a ghost in the castle. What do you think? I don't know. Aren't you too young for that job? I rather had you in mind. Why would I want that job? Bo potrzebują kogoś, kto wślizgnie się do zamku. Bo nie mogą już patrzeć, jak się tu kręcisz. Bo służba królowi to twój obywatelski obowiązek. Because I need someone who's gonna explore the castle for me? Well, maybe that makes sense. But I already have a job. I'm a magician. Great, a magician who's lost his magic. Believe me, this is exactly the job you need right now. A regular job will keep your mind healthy. You think so? I've no experience in haunting castles. It can't be that hard. Let's meet at the castle walls and discuss the details there. If I tell you everything now, you'll have forgotten it by the time you arrive. Okej. Ah, hello. Could you possibly tell me what I'm doing here? I've been waiting here for such a long time that I've forgotten what I'm waiting for. You wanted to apply as castle ghost. Really? That's what I wanted? Of course! It's been your dream since you've been a little child. I think you should go inside now and audition. Break a leg. Will you tell me afterwards if you got the job? Well, okay. Then I'll go in now. Simon jak tańczy.
I'm useless, totally useless. I'm a dead loss at playing a ghost. What went wrong? Simply everything. Yeah, first, I forgot to shake hands with the archmagician, then my hat fell off and the white rabbit escaped. The old witch's ferret chased it right through the cold buffet, and the whole magician convention was furious with me. Oh, just forget that stupid magician convention. That must have been centuries ago. What about the audition? You wanted to become a castle ghost. Yes, of course, now I remember. First of all, I didn't have a ghost chain for rattling, although I was totally sure I had taken one with me. A ghost is only worth half as much without rattling chains, and my howling can't even make a spinster tremble. No tak się składa, że my mamy łańcuch w ekwipunku. Co za zbieg okoliczności, właśnie znalazłem ten zardzewiały łańcuch, chętnie ci go podaruję. What a coincidence! I just found this rusty rattling chain. I'll give it to you. Oh, thank you very much. Now I only have to practice howling and whimpering in old ruins and catch the white rabbits. Unfortunately, I forgot my Haunting for Dummies DVD at home, but maybe we can find someone who can give you acting classes. Surely you can learn how to howl like a ghost. If you think that I need that, it would be best if you took care of it. Czyli musimy nauczyć ducha wyć. Przydałby się teraz jakiś wilkołak. Nauczyć Kalipso straszenia, żeby znalazł wejście do zamku. Gdyby Kalipso dostał posadę nadwornego ducha, mógłby mi powiedzieć, które ze znalezionych przeze mnie planów są fałszywe. Niestety nie popisał się na rozmowie kwalifikacyjnej. Muszę mu jakoś pomóc. Okej. Czyli po raz kolejny będziemy musieli zająć się Kalipso, no i nauczyć go kilku sztuczek aktorskich. Ale moi drodzy, tym zajmiemy się po nowym roku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Życzę wam spokojnego Sylwestra. Nie pijcie za dużo, uważajcie podczas odpalania fajerwerków, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. A tymczasem wszystkiego dobrego i do usłyszenia w poniedziałek. Hej!